প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছো। আজ আমরা ইংরেজি ভাষার শব্দ গঠনে একটি চমৎকার টপিক, সেটা হলো প্রেফিক্স। প্রেফিক্স নিয়ে আলোচনা করব। সো লেটস স্টার্ট। প্রেফিক্স বাংলা ভাষাতে যেরকম কতগুলো উপসর্গ আছে, তেমনি ইংরেজি ভাষায় আছে প্রেফিক্স। কোন শব্দের পূর্বে প্রেফিক্স যুক্ত করে আমরা নতুন শব্দ গঠন করতে পারি। এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি। সো লক্ষ্য করো, ইউজ look, motivate, miss, practice, novel, regular, activate। বন্ধুরা খেয়াল করো, আমরা এখানে কতগুলি শব্দ লিখেছি। এখন এগুলিকে নতুন শব্দে রূপ দেব, আর এই গঠন প্রক্রিয়ায় আমরা ব্যবহার করব প্রেফিক্স। প্রেফিক্স হচ্ছে সেই শব্দাংশ যেগুলি দিয়ে আমরা নতুন শব্দ গঠন করতে পারি। তাই লক্ষ্য করো, ইউজ, অ্যাপ প্লাস ইউজ মানে হলো ব্যবহার করা, অ্যাবিউজ মানে হলো অপব্যবহার করা। তারপরে মিস প্লাস মিসইউজ মানে অপব্যবহার করা। তারপরে রিইউজ মানে আবার ব্যবহার করা। লুক মানে দেখা, ওভারলুক মানে না দেখার ভান করা, না দেখা ভান করা, ওভারলুক। মোটিভেট মানে উদ্বুদ্ধ করা, ডিমোটিভেট মানে নিরুৎসাহিত করা। মিস মানে হারানো, ডিসমিস মানে খারিজ করে দেওয়া, খারিজ করে দেয়া। প্র্যাকটিস মানে অনুশীলন করা, ম্যাল প্র্যাকটিস বাজে অনুশীলন করা। নোভেল, ইগনোভেল, নোভেল মানে মহৎ, ইগনোভেল মানে নিস, হীন। রেগুলার নিয়মিত, ই irregular,
ইররেগুলার। ইররেগুলার মানে হলো অনিয়মিত। অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভেট মানে সক্রিয় করা, ডিঅ্যাক্টিভেট, ডিঅ্যাক্টিভেট মানে নিষ্ক্রিয় করা। তাহলে তোমরা বুঝতে পারতেছো এই যে আমাদের কিছু পরিচিত সহজ শব্দের সাথে আমরা কিছু শব্দাংশ যুক্ত করে যেগুলিকে আমরা প্রেফিক্স নামে চিনি, মানে কোন শব্দের পূর্বে যুক্ত করলে সেগুলিকে প্রেফিক্স বলে, বাংলা যাকে বলে উপসর্গ। এই উপসর্গ বা প্রেফিক্স যুক্ত করে আমরা নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে পারি। এটা একটি চমৎকার পদ্ধতি। তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, তাহলে পরে তোমরা ইংলিশে এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করতে পারবে। Keep practicing at home. Then that's all for now. Thank you. Allah Hafiz.